हेलो सोलारिस वन फैमिली, कैसे हैं आप? May is about to begin around the corner, and May is starting with a beautiful full moon tomorrow, Buddha Purnima. So let's see what does this May month brings for you. Okay, so number one, people, I'm seeing a very good opportunity coming your way. Okay, and if I see over here, I'm seeing that you have a good opportunity to avail in the month, in the beginning of this month. You may get a very good opportunity to understand how things are for you for the month of May. You will have all the possible opportunities, tools and mechanism with you to utilize it to the fullest. So the first 10 days are going to be beautifully handed over to you. Mid of the month, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने आप को टेकन अबैक, लाइक आपको किसी चीज़ से इमोशनली हो सकता है सेटबैक लगे, हो सकता है आपको किसी बात से बुरा लगे। ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आप आपके हेल्थ वाइज़ डिटोरिएट फ़ील कर रहे हैं, या आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको उसका एक्सर्शन आया है। एक एडिशनल कार्ड आ गया है जिससे ये फ़ील हो रहा है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं। सो द मे मंथ हैविंग लॉट्स ऑफ वेकेशन टाइम इन द फैमिली, आप शायद ट्रैवल करेंगे। मेबी उसकी वजह से एग्जर्टेड फील करेंगे, या फिर हो सकता है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपका कुछ एक इशू हो जिसकी वजह से आप डिटैच्ड और हर्ट फील करेंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ आप शायद थोड़ा सा निराश होने वाले हैं किसी चीज़ों से। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं और एफर्ट नहीं डाल सकता हूँ और मैं अब और नहीं बैलेंस कर सकता, सो आई एम रैपिंग अप। बट प्लीज़, a humble suggestion to you, don't give up just yet, because the last card which I have taken up for you shows a goodwill for you, good return for you in terms of family, in terms of financials, in terms of supports from the family and your partner। मुझे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं ये कार्ड देखूँ तो कार्ड आपका आने वाला मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। प्लीज़ यूटिलाइज़ इट टू द फुलेस्ट फॉर योर अपॉर्च्युनिटी, बिकॉज़ यू आर स्टार्टिंग विथ अ वेरी, वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी in your hand, and you will be provided by divine all the blessings and the right tools and mechanism to utilize it। And I'm also seeing the materialistic benefit by the end of the month। थोड़ा सा मंथ बीच में खराब हो सकता है, so just be careful if you are traveling somewhere, just be careful wherever you are traveling. It may gives you some kind of the heat related, because you are sun, you are number one, so heat से related कुछ issues health के लिए हो सकते हैं। just be careful and watchful for yourself। और आपका मंथ, मे मंथ बहुत अच्छा है। प्लीज यूटिलाइज इट। लेट्स सी व्हाट डज द एंजेलिक नंबर सेज फॉर यू टू। ओके, wow, the card number 233. I'm seeing that positivity, joy, and prosperous compassion. This month is a very good and positive, sending a positive energy towards you. The angels are sending a lot and lot of joy and hope and optimist opportunity for you. So be happy, be joyful, be mindful. Love and enjoy this month, May month, with your family and the loved ones, and you will enjoy. Thank you. If you resonate with this reading, let me know in the comment sections. Now, let's see what does the card says for number two people. So number two people are the people who are born on 2nd, 11, 20, or 29 of any month. Okay. So let's see number two for you people. So number two people, you are blessed.
आपको कहीं न कहीं से बहुत अच्छा सा डिवाइन सपोर्ट मिलने वाला है मंथ के बिगिनिंग में। आपको बाय गॉड ग्रेस कुछ एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड होने वाली है। सो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अच्छे से इस अपॉर्च्युनिटी को यूटिलाइज़ करिए। भगवान आपको एक बहुत अच्छा गार्डियन एंजल आपको बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी दे रहा है बाय देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ love, in terms of emotions, in terms of new opportunity for your career। ये भी हो सकता है कि आपके कोई एग्जाम्स आने वाले हैं जिसमें जिसको अगर आपने क्रैक कर लिया तो बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो प्लीज यूटिलाइज इट। दिस इज अ वेरी डिवाइन कार्ड विच शोज stability in your emotion journey, which shows a growth opportunity for your future aspects. Please utilize it. I'm also seeing God, towards the second middle of the month, I'm seeing a beautiful supports from some senior people in your life, someone who will guide you between the true and the false. So you can use it towards your better understanding। आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, गाइडेंस आ सकती है वहां से, और किस तरह से आप उसको आपके बेनिफिट के लिए आगे लेके बढ़ सकते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कार्ड आई एम सीइंग लव इज गेटिंग स्प्रेड अक्रॉस। आप हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, हो सकता है आप एक बहुत अच्छी सी वेकेशन ट्रिप प्लान कर रहे हैं, या फिर कहीं भी आप एक ट्रिप के लिए जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर मॉनेटरी एस्पेक्ट्स अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो यू विल हैव अ गुड फैमिली टाइम टुगेदर, यू विल हैव अ गुड सपोर्ट टाइम टुगेदर। कहीं ना कहीं से आपको ये एनर्जी जो आ रही है वो बहुत अच्छे से आगे चल के सपोर्ट करेगी। I took this as a balance card, so I'm not going to add to this because what I'm seeing right now is a very good and positive energy for the entire month of the May. So number two people, you are going to enjoy this month to the fullest. Please use the opportunity in your favor. Please exploit the opportunity in your favor and leave a comment if you resonate to my readings. Now I'm seeing the card number 99, which shows, a renewal, a transformation. So the opportunity which is given to you by divine may renew your old belief system, may give you a transformation in terms of your relationship, may give you a transformation or rebirth in your new career journey, may give you a bonding time with your family and the friends. So please go ahead and enjoy this time. Be with them, be with the family, enjoy with the time with your loved one, use your career opportunity and enjoy this time. So let's see what does the card says for number 3. If you do resonate with my reading, please go ahead and provide your feedback. I'm open for your feedback, and if you resonated, please comment that you claim the energy and we will take it up further for the personal reading. Okay, now coming to the number 3 people. Number 3 people are the people who has their, okay, so these cards are has fallen down, so let's take the reading. Okay, lovely. So number 3 people, if I am going to see these cards for you, I am seeing that you are going to attend some family event in the month of the May. Number 3 people are those people who are born on 3rd, 12, and 21 and 30th of any month. So if you see over here, I'm seeing all the positive cards for you from the beginning. Let's start from the beginning of the month. So beginning of the month towards the mid of the month, you might, attend some event. It can be a simple gathering, it can be a family outing, it can be just a dinner or something, but you will be enjoying some festivity with a family. I'm seeing there will be towards the mid of the month, there will be some kind of emotional journey which you are going through. मे बी इन द मिड ऑफ द मंथ आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर। सो यू माइट नीड टू बैलेंस योर इमोशंस एंड योर वर्क स्पेस, या आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका जो पढ़ाई है उसको लेकर के थोड़ा सा आपको सिंसियर होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट का जो लोड है उसको और फैमिली
टाइम को थोड़ा सा लेके आपको बैलेंस करना पड़ेगा. तो दिस इज समथिंग विच आई एम सीइंग ओवर हियर, and based on this you can always go ahead and understand how you want to make it happen. Now coming down to page of cups and the opportunities, you will get some opportunity to prove yourself, and by divine in himself, and you will be blessed with the outcomes. So what I am seeing right now is the energy is really blessed over here, and how you are doing and prospering is a very good aspect right now. So now coming back to the let's take a card for as a divine energy for you. Angelic number, what does the angelic number says for you? Okay, so I am seeing 442. It means signs, message, guidance. So as we saw in the card, a new opportunity might come on your way towards the end of the month. So there will be certain signs for the new opportunity, maybe a exam, maybe some kind of a call out with a group, or maybe some new opportunity in terms of some kind of venturing out or something. You will get that, and that will enable you in abundance. Abundance does not always mean in terms of finance. Abundance means in terms of wealth. When we talk about wealth, it includes every aspects of human being. It includes finance, it includes health, it includes family, it includes your bond with your siblings, with your partner, with your family. So overall, abundance is something which you will be blessed, but you have to identify that opportunity. So if you resonate, please let me know, and like the overall comments over here. Put some feedbacks, provide your insights. You can connect with me on my given added number in the description box, and I will do the personal reading too for you. Thank you.